So yesterday we have discussed about the shell scripting. Why we have discussed, correct? So I hope you all people have been gone through the recording as well as the notes which was shared yesterday. Okay. How many types of shell scripts are there? Scripts and like what types of scripts? What types? Bash. What is bash? What is bash shell? Full form is bash shell. Born again shell, which is the default shell in your most of your Linux operating system, right? So there is a other name for the shell scripting as we can also call it as bash scripting. Now see, yesterday we have let me get connected to this machine, Linux machine. See, yes, here. Majorly, we are using the shell is not an operating system. It is a way to interface with the operating system and run your commands. So where you people have been running your Linux commands all these days, that is called your shell console. A shell console meeda mano Linux commands anedi execute chestam. Ippudu dani meede mano programs anedi rastam, scripting programs anedi rastam. So this terminal retrieve the data and much more by interacting with the computer via entering the command. So what is the purpose of using this terminal window in our system here to allow this to retrieve the data, from it here. Now, if you can see, what is the purpose of using these commands we are using? So retrieving the list of files of the directories, correct? Files ni కానీ డైరెక్టరీస్ కానీ దానిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ రీట్రీవ్ చేయడానికి Linux commands యూస్ చేస్తున్నాం. Looking up today's date and time, correct? And getting the current directory location and making copy or deleting the file, sorting the files like this one. For the many purpose, we are using these Linux commands here, right? So shell scripting is nothing but collection of your Linux commands. Linux commands ni meer use chesedi programmatical way lo use chestunam. Okay, we are using the programmatical way these Linux commands. The shell scripting is writing the series of commands to the shell to be get executed. Let's say మీకు చూపించాను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి, ఓకే, ఏ సీక్వెన్స్ లో అయితే మనం కమాండ్స్ ఇచ్చామో అదే సీక్వెన్స్ లో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే,
This is the main purpose. Next one, it can combine lengthy and repetitive sequences of the commands into single and simple script which can be stored and executed anytime. In a example, admin task daily, system administration task every day he will do the same kind of a work. So alanti repetitive works evayithe untayo danni manam automate cheyadaniki shell script use chestam. So ఏవైతే కమాండ్స్ అనేవి రెగ్యులర్ గా తను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడో ఆ కమాండ్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ లో సేవ్ చేసేసి ఆ ఫైల్ ని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తే ఈ నో నీడ్ టు బి టైప్ ఆల్ దోస్ కమాండ్స్. ఏ సీక్వెన్స్ లో మీరైతే కమాండ్స్ ఇచ్చారో అదే సీక్వెన్స్ లో కమాండ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. క్లియర్? అది మనం నిన్న చూసాం మనం, రైట్? సో వెన్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ డిస్ప్లేస్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అవుట్పుట్. నౌ సీ గైస్ హియర్, why shell scripting? That means any interactive sessions are there, interactive when your scripts are getting interactive or not. What a shell allows synchronous and asynchronous execution of your GNU command. GNU commands and Linux commands. Okay, so shell scripting allows rapid prototyping. Shell scripting reduces extensive, complex and repetitive sequences of commands into simple command here. That means we are using these shell commands in a programmatical way is nothing but your shell scripting. That's it. Okay, so now if you can see why we are using the shell scripting, to avoid any repetitive task. Either rayandi 4 points rayandi. Why shell scripting? To avoid repetitive work. System admins use shell scripting for routine backups, system monitoring, and adding the new functionality to the shell. Adding the new functionality to the shell. Then I'll see you guys after this. Now see uses of your shell scripting. Yesterday already we have discussed, allows to be create the user accounts, writing your application startup scripts, especially unattended applications. Find out what process are eating up your system resources, right? Find out the available and the free memory. That means to get all these kind of an information about your operating system. Then accounts create cheyatam, users name manage cheyatam, running scripts ni run cheyatam, logged in users what they are doing monitor cheyatam. ఇలాంటి వాటన్నిటికి కూడా మనం సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తారంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రాసెస్ రెడీగా పెట్టాం. ఆ స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేసేసుకుంటే హీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్ వితౌట్ వేస్టింగ్ దీస్ టైం. So user administration, as per our security policies, find out the information about local or remote servers, creating your application package, installation tools, automation of customized process. వీటన్నిటికి కూడా మనం రెగ్యులర్ గా చేసే వర్క్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఈ స్క్రిప్ట్ రాసేసి స్క్రిప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. రోజు రిపీటివ్ గా అంటే ఈ రోజు చేసాం వర్క్ ఇది, రేపు కూడా అదే చేస్తున్నాం, ఎల్లుండి కూడా అదే చేస్తున్నాం, ఈ వీక్ మొత్తం అలాగే చేస్తున్నాం, ఈ 1 month మొత్తం అలాగే చేస్తున్నాం. ప్రతిరోజు సేమ్ లైనక్స్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ కూర్చోరు కదా. ఏం చేస్తాం, ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటాం ఆటోమేట్ చేయడానికి. ఏవైతే మన డైలీ లైనక్స్ కమాండ్స్ ఏవైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి మన వర్క్ ఏదైతే చేస్తున్నామో, యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, షెడ్యూలర్స్ ని రన్ చేయడం కానీ, లేకపోతే బ్యాకప్స్ తీసుకోవడం కానీ, ప్యాచ్ అప్డేట్స్ చేయడం కానీ, ఇలాంటివి ఏవైనా రిపిటేటివ్ టాస్క్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్క్రిప్ట్. ఒక ఫైల్ లో రాసేసి ఆ ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో మనం ఏదైతే సీక్వెన్స్ లో ఇచ్చామో, విచ్ సీక్వెన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దోస్ కమాండ్స్, ఇన్ దాట్ సీక్వెన్స్ దోస్ ఫైల్స్ విల్ బి గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్.
So it is saving the time of your system and the server admin and the DevOps, which needs as well. That is the main purpose of using the shell scripting. Okay, right. Now come back to this one. The inflow keywords on that. We are using the keywords. Keywords in the sense, these are predefined definitions of them. The keywords ki predefined definition ఉంటుంది. వీటిని మీరు వేరియబుల్ కింద యూస్ చేయాలి. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అంటే, వేరియబుల్ మీన్స్ to assigning any value to the variable. A is equals to 10, B is equals to 20 అని ఇస్తాం. A is equals to 10 అంటే ఏంటి? A is a variable. 10 as a value. Equal to అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ని అసైన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీద హాల్ టికెట్ నంబర్ అని ఉంటుంది. హాల్ టికెట్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మీ హాల్ టికెట్ నంబర్ ఇస్తాం, న్యూమరికల్ నంబర్. సో హాల్ టికెట్ నంబర్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్. Your numerical number is value equals to as assignment operator. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వేరియబుల్స్ ని యూస్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఈ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎకో, రీడ్, సెట్, అన్సెట్, read only, shift, export, all these things are predefined definition is there. These are keywords. చూడండి ఇక్కడ keywords are the words whose functionality has already been predefined to the shell. The keywords cannot be used as a variable names. ఈ నేమ్స్ ని, ఈ కీవర్డ్స్ ని మీరు ఒక వేరియబుల్ లాగా యూజ్ చేయలేరు. You can't use that one. It will be throwing an error. Okay, you always use these variables here like this one. Suppose now here if I am using employee name, okay, so this is your variable name and this is your value. Okay, and this one is your assignment operator equals to. So variable which is assigned a value to the variable. Now see guys here, echo, these are all your keywords. వీటిని మీరు వేరియబుల్ కింద యూజ్ చేయలేరు. You can't use that one. Okay, so now if you can check it out. Suppose నేను ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో this black color of the background white అయితే బ్రైట్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను తీసుకున్నాను. Okay, it will be visible to you people, right? Okay, now come back to this one. Here we know that one echo shell scripting and uses. Clear is printing echo command. We know that one. Okay, but you know variable name and ichesi ikkada Vivek. If I want to print this way, name is a variable. Okay, Vivek is a value. Suppose now if I want to print this one, how to do this one? Echo dollar name, variable name. Any variable name, if you want to print the value of that variable name, you have to be prefix the variable with the dollar symbol. ఏదైనా వేరియబుల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ వేరియబుల్ నేమ్ కి ముందర డాలర్ సింబల్ అనేది ఇవ్వాలి. క్లియర్ గైస్? ఇప్పుడు చూడండి, ఎంప్లాయీ నేమ్ అన్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను అశోక్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఎకో ఎంప్లాయీ నేమ్ అన్నాను. ఏం చేస్తుంది? జస్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ప్రింట్ చేస్తాను. కానీ ఎంప్లాయీ నేమ్ లో వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇక్కడ నేను డాలర్ సింబల్ అని ఇవ్వాలి. దెన్ ఇట్ ఇస్ clear. Fine. Now come back to this. Here, these are all your keywords. Echo అనేది keyword, for అనేది keyword, break అనేది keyword. ఇవన్నీ కూడా మనం షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసేప్పుడు నేను చూపిస్తాను. We are going to be using these things, these keywords we are going to be using in a shell script while writing the programs. So you guys, predefined definition అంటే ఏంటి అంటే, suppose now ఇక్కడ మీరు echo, okay,
ఐఎమ్ లెర్నింగ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అని చెప్పేసి మీరు ఇలా ప్రింట్ చేశారు అంటే ఏం చేస్తుంది, ఈ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది అంతేనా. అంటే ఏంటి, ప్రీ డిఫైన్డ్ డెఫినేషన్ అంటే ఎకో అనే దానికి ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ డెఫినేషన్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. అక్కడ ఫంక్షన్ లో ఎలా అయితే రాశారో ఎకో కమాండ్ ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది రాశారో అదే విధంగా రన్ చేస్తుంది. దాన్ని కీవర్డ్ అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఎకో అని ఇచ్చి ఓకే, ఇక్కడ హౌ ఎకో షుడ్ వర్క్ దీనికి రిలవెంట్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ రాశారు. ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రాసింది అంటే దీంట్లో ఈ కోడ్ లో ఎలా అయితే రాశారో ఎకో ఫంక్షన్ ఎకో కీవర్డ్ అనేది ఎలా పని చేయాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాసాం. ఈ డెఫినేషన్ రాసాం కాబట్టి దీంట్లో ఎలా అయితే స్పెసిఫై చేసామో అదే విధంగా ఎకో కమాండ్ అనేది రన్ చేస్తాం. అంటే వాటిని కీవర్డ్స్ అంటాం. అందుకే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ కీవర్డ్స్ అంటే కీవర్డ్స్ హూస్ ఫంక్షనాలిటీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్స్ టు ద షెల్. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు అంటే ఆ ఫంక్షన్ ని రాసాం కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ఎలా పనిచేయాలి అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకునే వర్క్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. దాన్ని కీవర్డ్స్ అంటాం. అందుకే దాని కీవర్డ్స్ ని మనం వేరియబుల్ కింద డిఫైన్ చేయలేము. ఇప్పుడు సపోజ్ మామూలుగా రెగ్యులర్ లైఫ్ లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరన్నా ఒక చిన్న బాబు పుట్టాడు, బాబు కానీ పాప కానీ, వెంటనే ఏం చేస్తారు, వీడు ఇంజనీర్ అయిపోవాలి, వీడు డాక్టర్ అయిపోవాలి, ప్రీ డిఫైన్ డెఫినేషన్ రాసేస్తారు పేరెంట్స్. కానీ వాడు వేరే విధంగా అవుతాడు, అవునా? సో ప్రీ డిఫైన్ డెఫినేషన్ ఎవరు అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, అక్కడ ప్రోగ్రామర్ ఎవరు, మీ పేరెంట్స్. ఇక్కడ మనం రాస్తాం అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రాస్తుంది అన్నమాట. ఎకో కమాండ్ అనేది ఈ విధంగా పనిచేయాలి, ఫర్ లూప్ అనేది ఈ విధంగా పనిచేయాలి, వైల్ లూప్ అనేది ఈ విధంగా పనిచేయాలి. దానికి సెకండ్ స్ట్రక్చర్, ప్రోగ్రామటికల్ స్ట్రక్చర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిటర్న్. ఆల్రెడీ ఆ ఫంక్షన్ అనేది ప్రీ డిఫైన్ లో రాసి పెడతారు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం లైనక్స్ మేక్ డైరెక్టరీ అని కొట్టిన వెంటనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. ఇలా మేక్ డైరెక్టరీ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్. మేక్ డైరెక్టరీ అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు అది వెనకాల దాని ఫంక్షన్ ఎలా అయితే రాశారో మేక్ డైరెక్టరీ అని ఇచ్చినప్పుడు ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవ్వాలి అనేది ఒక కోడ్ రాశారు. ఎవరు రాశారు, మనం కాదు రాశారు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ రాశారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ని మీరు చెక్ చేయాలి అంటే నేను చెప్పాను, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ని చెక్ చేయాలి అంటే కనుక దాని పాత్ ఎలా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మొన్న చెప్పాను విచ్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ మేక్ డైరెక్టరీ, విచ్ కమాండ్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, మేక్ డైరెక్టరీ, విచ్ date command, which cal command, which echo command. ప్రతిది కూడా బిన్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది చూడండి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిసైడింగ్ ఇన్ ద బిన్ డైరెక్టరీ. మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నా కానీ బిన్ డైరెక్టరీ అనేది ఉంటుంది. మీరు జావా తీసుకోండి, డాట్నెట్ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకున్నా సాఫ్ట్వేర్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఈ బిన్ డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ బిన్ డైరెక్టరీలో మీకు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. Okay, bin directory has nothing but executable files are there in it. Clear this. The next one, here we are using this variables. Now see guys, here variables. Variables are an important part of any program or the script. A variable is an element to refer the block of data in memory that can be modified. A Linux or a Unix variable can be assigned any type of value such as your text, string, or a number. Okay, you can assigning to this one. So variables are an important part of any program. That means it is a block of data which we can able to be assigning to that variable. Now see guys, to process our data or information, data must be kept in computer's RAM memory. Our data ni retrieve cheyali anukunte. If suppose మీరు ఆధార్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీరు ఆధార్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని రీట్రీవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, అక్కడ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆధార్ దాంట్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు
ఆధార్ ఐడి కార్డ్ నంబర్ ఇస్తారు, అవునా? ఇచ్చిన వెంటనే immediately it is retrieving complete information about you and display it on the console. Correct or not? అంటే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక పాయింటర్ లో సేవ్, ఒక మెమరీ లొకేషన్ లో సేవ్ చేస్తున్నారు. సపోజ్ నౌ to retrieve information of a person based on his Aadhaar card. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ సో ఫ్రమ్ హీస్ ల్యాప్టాప్ హీస్ గివింగ్ సమ్ ఆధార్ కార్డ్ నంబర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం, ఆఫ్టర్ లాగిన్ ఇంటూ ఆధార్ కార్డ్ వెబ్సైట్. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత దెన్ search with your Aadhaar card number. So suppose మీకు ఇక్కడ ఇలా సెర్చ్ చేశారు, this is your Aadhaar ID, ఏనా? First step, you have logged in. Okay, ఇక్కడ your Aadhaar card number. ఓకే, ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ ఇస్తున్నారు, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ ఇచ్చారు. ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ ఇచ్చిన వెంటనే వాట్ ఇట్ విల్ డూ వాస్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ మెమరీ లొకేషన్. అంటే ఆ వెబ్సైట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ మెమరీ లొకేషన్. ఈ మెమరీ లొకేషన్ లో ఇక్కడ నేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, నేమ్, ఏజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏమంటే అడ్రస్. ఓకే, what are all the other things are there? Date of birth. Okay, date of birth. ఇంకా పాలసీ, డోర్ నంబర్, అడ్రస్ ఉంది కదా, డోర్ నంబర్. ఓకే, సమ్ అదర్, ఇంకా స్టేట్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, okay, like this one, his information is something, it is stored in this memory location. Clear guys? ఈ మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇదేం చేస్తుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ మెమరీ అలొకేషన్, ఇక్కడ దీనికి ఒక నంబర్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రీట్రీవింగ్, ఈ ఐడి అనేది ఈ మెమరీ లొకేషన్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఈ మెమరీ లొకేషన్ లో సేవ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇది కరెక్ట్ గా ఉంటే గనక, ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన తర్వాత దిస్ Aadhaar ID card is correct, then it is going to be retrieving that information. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని రీట్రీవ్ చేసుకొని again it will be display here. ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఈ మెమరీ లొకేషన్ లో ఈ వేరియబుల్స్ లో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టోర్ చేస్తుంది. నేమ్ ఇస్ అ వేరియబుల్, ఏజ్ ఇస్ అ వేరియబుల్, అడ్రస్ ఇస్ అ వేరియబుల్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్ అ వేరియబుల్, స్టేట్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇస్ అ వేరియబుల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వేరియబుల్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మెమరీ లొకేషన్ లో సేవ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డేటాబేస్ కూడా అంతే, డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ లో మనం డేటా సేవ్ చేస్తాం. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ దెన్ SQL క్వెరీ,
select star from EMP, select star from EMP where employee ID is equals to 1 2 3 4. 1 2 3 4 కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా స్టోర్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది. అది కూడా మెమరీ లొకేషన్ లో సేవ్ చేసి తీసుకొస్తుంది. క్లియర్? దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి రీట్రీవింగ్. సో దీంట్లో మనకి సిస్టమ్ వేరియబుల్, two types of variables, system variable, user defined variable. System variables which is defined by your Linux operating system, which is maintained by the Linux OS only. Linux OS మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఆ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? which is in capital letters లో ఉంటుంది సిస్టమ్ వేరియబుల్స్. యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ చేసే వేరియబుల్స్ ని యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఆ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ ని మనం స్మాల్ కేసెస్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. yes, స్మాల్ కేసెస్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ యువర్ పోస్ట్ నేమ్, క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉంది సిస్టమ్ వేరియబుల్. హోమ్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్. యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ చూడండి, small variables, small cases. Yes. So company info lab technology here echo dollar. That's it. Which one నేను ఇక్కడ define చేస్తాను. Company. Okay. Here if I am giving IBM. echo dollar IBM. Here. The next one, here we have operators on there, basic operators. And మనం డిఫైన్ చేసేప్పుడు వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసేప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని ఇస్తాం, గ్రేటర్ దాన్ ఇస్తాం, లెస్ దాన్ ఇస్తాం, ఇలాంటివన్నిటిని కూడా ఆపరేటర్స్ అంటాం. సో హియర్ the basic operators, the Linux operators in this one, arithmetic operators, relational operators, Boolean operators, string operators, file test operators. Okay, so here arithmetic operators, let's see this one here guys. Arithmetic operators and then mathematical operations, whether it is an equals to, addition, subtraction, multiplication, division, modulus, వీటన్నిటిని కూడా arithmetic operators అంటారు. హలో చెప్పండి, సెషన్ లో ఉన్నారు. Okay, arithmetic operators. So these are your arithmetic operators. Now adds two values together, right? The next one, subtraction, one value from another. Multiplication, multiplies two values. Okay, next one, divides one value by another. That means division mathematical operations only use cheyali anukunnappudu, so these things we are going to be using. Okay, mathematical operators. Next one, like this one, we are going to be using. For example, here if you are using echo a is equals to 10, okay, దీన్ని వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలన్నప్పుడు ప్రింట్ చేస్తుంది. b value is 30, echo $b అన్న. Clear? Echo, here I'm going to be using $a plus $b. ఎలా వచ్చింది, ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? a plus b మనకు వాల్యూ రావాలి కదా. So this is not the way to be give the expression here guys. We need to be give the expression here, dollar open braces a plus b, two braces close. This is the way how you need to be define a expression ni proper format lo ivali. This is one way. Inkokati em cheyochu, dollar a plus b, ila square braces lo kuda ivochu. Either of the way you can able to be give it. It is going to be giving you the result. సరే, ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇస్తాను, అప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేస్తుందో చెప్పండి. ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? గట్టిగా చెప్పు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసావుగా చెప్పు.
10 plus 30. Very good. Close. సింపుల్ కదా, ఇక్కడ $A $B అన్నప్పుడు 10 plus 30 అని వస్తుంది. ఈ 10 plus 30 నీకు పైన డాలర్ ఇచ్చాను కదా, అప్పుడు నీకు 40 కదా వచ్చేది. ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ డాలర్ సింబల్ ఇవ్వకపోతే నువ్వు చెప్పినట్టు వస్తుంది కదా. నువ్వు డాలర్ సింబల్ ఇవ్వకపోతే అలా వస్తుంది, నువ్వు డాలర్ సింబల్ ఇచ్చావు కదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓకే. Sir, I think sir, one more you can. Hello, sir. सर वो अभी डॉलर का बोले थे सर, फिर से बार बोलो ना सर. Hello, Salman. जी सर, वो In the traffic you are listening. Salman, listen to me first. If you are in the traffic, don't disturb the class. That is not the way to be listening to the online classes. Yeah, okay sir, okay sir. It is not audible to you. We are not able to be listen your voice. सर सर डॉलर का जो बोलेगी ना सर, इससे पहले डबल डॉलर का, तो वो रिपीट कर दे सर फिर से. Mr. Salman, when you are in a traffic, don't talk in the classroom because it is disturbing the other class. If you want to ask any doubt, समझ में आ रहा है शेख? जी सर, मुझे समझ में आ रहा है. बाद में पूछूंगा सर डाउट आपको, बाद में डिस्कस करूंगा डाउट के बारे में. आपको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? जी सर, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है. ఏమనుకుంటారు ఏంటి ఇది తెలియదు. ఇంపార్టెంటా? See guys, Mr. Salman, you are in the traffic and you are asking the doubts. We are not able to be hear your voice, first thing. And if you want to ask any kind of a doubts, if you are listening the class in the closed room, that will be good. But thing is, you are asking the doubts from the when you are in the traffic, so we couldn't able to be hear your voice. Come. डबल डॉलर का अब कहाँ से पूछ रहे थे? क्यों बाहर था? सर 10 मिनट लेट होगा था सर, इसलिए. डाउट्स पूछने का तरीका रहता है. अब यहाँ पे है तो क्लास पे आके डाउट्स पूछ सकते हैं ना? नहीं सर, वहीं पे पूछा सर मैं डाउट. कितना डिस्टेंस आ रहा मालूम है? पूछो सबको. डाउट है सर, इसलिए पूछा था. अरे भाई, तरीका रहता ना, क्लास पे आके पूछो. मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं ट्रैफिक में है, डिस्टर्बेंस आ रहा है बोल के. आपको सुनाई नहीं दे रहा? वो सुनाई दिया? वो बार बार वही पूछते. Ask them how many times I was told the same thing. डाउट्स पूछ सकते, मगर तरीका रहता. क्लास में आ सकते, मैं बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं आप? 10 मिनट्स लेट हुआ तो क्या हुआ, अंदर आ सकते ना. बाद में क्लास पे आना बोले तो क्लास में आ सकते ना. बाहर क्यों बैठे थे बोल रहा हूँ मैं. यहाँ तक आ गए. अगर तुम घर पे रहे तो दूसरी बात है. आप आ गए ना क्लास पे, अंदर आके बैठ सकते, बैठ के पूछ सकते आप. क्यों बाहर बैठे? व्हाट इज द रीजन? क्यों बैठे थे भाई? यहाँ पे आ सकते ना. ऑनलाइन क्लास सुनने के लिए यहाँ पे आए थे ना, तो ऑफलाइन 10 मिनट्स नहीं, 30 मिनट्स लेट होने दो. 30 मिनट्स लेट होने दो भाई. यहाँ पे आ गए ना, यहाँ पे आ गए डायरेक्टली. यहाँ पे आके डाउट्स पूछ सकते हैं आप. कितना डिस्टर्बेंस आया आप रिकॉर्डिंग में देख लो, कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है. अब जो भी बात करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें. डाउट पूछने की कोशिश कर रहा था. बाजू में क्या आवाज దట్ ఈస్ వాట్ ఇప్పటివరకు ఎన్ని చెప్తున్నా నేను అదే మాట్లాడుతున్నాను. डिस्टर्बेंस के बारे में नहीं, बाहर बैठे थे इसीलिए डिस्टर्बेंस आता हो.
Might be because of the network, because of some the around what is happening. अब अंदर आपके पास आ सकते हैं ना, इससे पहले नहीं सलमान मैं बोल रहा हूँ, समझो पहले मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप यहाँ तक आ गए ना क्लास पे, यहाँ पे आ सकते हैं ना। अगर तुम घर पे है तो आप ऑनलाइन सुन सकते, प्रॉब्लम नहीं है। घर पे तो बाद में पूछ सकते आपको, मैं आपको ठीक है, पूछो। आप समझ रहे नहीं आप? नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर। आप ठीक है, बोला डाउट क्या बोला सर? अभी आप बोले थे डिस्टर्ब करा करके, तो मैं आपको बोला था, मैं बाद में सर मैं क्लास वही तो बोल रहा हूँ, जो भी आप बात कर रहे हैं ना वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो सर मैं भी वही बता रहा हूँ सर, आप जो बोले थे ना डाउट डिस्टर्ब करा करके, तो मैं क्लास के बाद पूछता हूँ, बोलते हो ना डाउट, तो फिर मुझे कैसे समझ में आता? वो सुनाई नहीं दे रहा आपका वर्ड, तो इसलिए फिर से आपकी आवाज आई, बोले मैं यहाँ पर आया सर। सुनाई हमें पूछने वाला था। अभी पूछो क्या है तो सर वो डबल डॉलर का जो बोले थे ना सर, डॉलर का कौन सा? ये हाँ राइट सर, वो सर समझ में नहीं आया वो कैसा करना है। सी ऐसा एक्सप्रेशन दिए तो क्या होता? पहले मैं क्या बोला था, एक और डॉलर ये बोले तो इसका वैल्यू प्रिंट करता है ना, और इसका वैल्यू प्रिंट करता है। अभी इसका वैल्यू प्रिंट करे तो क्या आता? डॉलर ये बोले तो डॉलर का वैल्यू चेंज करे तो क्या आता? डॉलर ये वैल्यू क्या दिया था मैं? 10 दिए थे ना। क्या प्रिंट करता अभी डॉलर ये बोले तो? मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई का वहां पे दिया था भाई, मैं मल्टीप्लाई दिया, एडिशन दिया नहीं। मैं डॉलर ए का बात बोल रहा हूँ, मैं डॉलर ए क्या प्रिंट करता? डॉलर ये ऐड वैल्यू को ऐड करता है, वैल्यू को प्रिंट करता भाई, ऐड नहीं करता। अभी मैं ऐड नहीं दिया ना, डॉलर ए का बात कर रहा हूँ मैं। डॉलर ए मतलब डॉलर ए का वैल्यू जो भी है असाइन करे थे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। बाद में डॉलर बी, बीच में अपने को प्लस ऑपरेटर दिए थे हम, प्लस ऑपरेटर दिए, ठीक है। अभी ऐड करेगा, अब ये वैल्यू 10 दिया, बी वैल्यू 30 दिया था, ठीक है। अभी बीच में क्या है? प्लस है, 10 + 30 40। अब ये 40 प्रिंट करेगा, ये स्क्वायर ब्रेसेस में। ये 40 प्रिंट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल दिया था, डॉलर सिंबल दिया तो क्या होता? 10 + 30 को ऐड करेगा, वो एक्सप्रेशन है ना। तो 10 + 30 40 प्रिंट करें। अगर यहाँ पे मैं डॉलर सिंबल नहीं दिया तो 10 + 30 देता हूँ। Any variable, if you are prefixing with the dollar symbol, it is going to be printing the value or assigned to it. मैं वही तो बोला था मैं। Clear? Next one. Now, if you can see here, this is the way how you are going to be giving the expression, whether it is a addition operator or subtraction operator or a multiplication operator. You can see this. The next one. Here, relational operators are there. What is relational operators here? Relational operators are commonly used in conditional statements, such as if else construct and while loops to comparing the values and make the decisions based on the comparison results. I mean to say that one here, that means equals to, not equals to, greater than, less than. So these are all the things which we are going to be calling it as operators. Okay, greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to. These are all the operators we are going to be using. We are going to be using all these things while we are developing, while we are writing the programs. I'm going to be using all this. Okay. Next one. See, relational operators equals to 5 equals to 5. Numerical numbers, we can use this one. For relational operators, always we are using these relational operators for numerical numbers only. Numbers ni maatrame manam relational operators use cheyagam. 5 equals to 5, 10 equals to 10 ila chustam. Kaani strings ki chudlem. Ante kada Ramesh is greater than Suresh, Suresh is greater than Ramesh, cheppalem kada. Do that. So the strings ki mana use cheyalem. Andike chudandi ippudu hello 5 equals to 5 is true, but hello equals to world is false kada. So we can't compare the strings. So that is why relational operators always we are going to be using for numerical numbers only. Next one, Boolean operators. That means logical AND operator or operator like this one. Okay. So Boolean operators are commonly used in conditional statements, command chaining, and control flow structures within the Linux scripts and the commands.
Now here, which allows for the complex decision making, conditional branching and execution control based on the evaluation of conditions or command outcomes. Whenever we are using, especially these Boolean operators, we are using in a conditional statements, if conditions used as something. So in that conditional statement, so we are going to be using these Boolean operators. And operator, both the conditions should be satisfied, or either of the conditions should be satisfied. There we are going to be using the OR operator. Okay. The next one, we are using file test operators. So file test operators are used to perform various tests or files of the directory. That means whenever we are creating any file, ఏదైనా ఒక ఫైల్ గనక ఒక డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం దాంట్లో ఆ ఫైల్ నేమ్ తో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. చెక్స్ ఇఫ్ ద ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ before we are creating any file. If you want to check that whether that with the same name a file is existing or not, అనేది check చేసుకుంటాం. So that is where we are going to be using -e, checks if the file exists. ఈ విధంగా ఇస్తాం ఎక్స్ప్రెషన్ -e file.ds. Okay, so next one -m f checks if the file is a regular file. File permissions లో చెప్పానండి. File permissions లో I was told you that whether hyphen అని ఉంటప్పుడు అదని regular file అంటాం. See, whenever you are creating any file, see guys here, if you are having this hyphen is there in this one, that is a regular file. In the place of hyphen, if it is having D, it's a directory. Okay, చూడండి ఇక్కడ D అని ఉంది. This is a directory. Clear guys? Apache.sh is a file. Regular. Right. The next one -d checks if the file is a directory or not. -s checks if the file has a non-zero size. Okay, non-zero size. That means it is having some content. And a file ki దాంట్లో మనం ఏదైనా కంటెంట్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ see, it is having occupying this space. Correct? It is occupying this space. Non-zero size. ఇవన్నీ కూడా non-zero size files. -s, -r checks if the file is readable. So R representing read. Suppose now if I am creating the file, you people are trying to be access. Suppose now if I'm not giving the read access to you, you can't open that file also. You can't read that file also. Okay, so that is where we can able to be check this one. So we can restrict that. So ఇవన్నీ కూడా మనం చేద్దాం, programs అన్ని చేద్దాం వీటి మీద. -w checks if the file is writable. Suppose now I have given the readable access to you file. That file I have given the readable access to you. Readable access మీకు ఇచ్చాను. తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసేసి మీరు ఏదైనా ట్రై చేస్తున్నారు, దాంట్లో కోడ్ చేంజ్ చేయడానికి some new content you people are trying to be adding in that file. Suppose now I am not giving any write access to you. You can't make any changes. It is not allow you to be make the changes. You can't save that file. We save చేయలేరు, కొత్త కంటెంట్ ని దాంట్లో యాడ్ చేయలేరు. Writable access, read and writable access. So we can restrict the permissions. Suppose now if I am creating, we are all working on a project. So I am giving an read access to you people, but I have not given the write access. అప్పుడు మీరు దాంట్లో ఆ ఫైల్ లో మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, కంటెంట్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, you can't do that. Unless and until if I am giving you the right access to you, then only you can do this. Clear? Right access చేసినప్పుడు. So అప్పుడు మేము ఏం చేస్తానంటే రైట్ యాక్సెస్ ని వీటన్నిటి కూడా based on this one I'm going to show you the examples how to write the programs and all these things. Okay, then you can understand. Next one is string operators. Last one is string operators. Now see guys here, string operators equals to operators. Okay, this one true. The equal to operator returns true if the both operands are equal. This is also same. If both operands are equal, use the double square braces. It is not equals to, greater than, less than. Majorly we are using -z and -n string operators. ఎక్కువగా -z and -n operators ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. ఎందుకు? ఇక్కడ చూడండి, -z
returns true if the string length is 0. That means hyphen. That means if the string value is 0, empty string, you are defining the name, but you have not given any name. That is empty string. Suppose now like this one. Suppose here if I am giving empty name and here I am not giving anything, that is an empty string. Okay. The next one, hyphen n, returns true if the length of the string is not 0. Okay. Here we are giving some value. Here I'm giving some value here, this right. That is having some value. That is not 0. Clear? So this is how we are going to be using this variables. This one. Suppose now here I'm going to be giving this variable values. Now see guys here. Now see guys here, what is this one we representing? Slash bin and bash, what we are calling it as shebang command. That is shebang command. So here I'm using echo welcome to the shell scripting. Okay. For example, we are using this one for commenting. Okay. So simply we know that one, printing this one here. Here, yesterday I was showing you that bash variable one.sh. There is a shortcut here, sh var one.sh. ls space hyphen l. Now see guys here, it is not having any executable file. There are many ways we can able to be executing the script. Here, if I am using var one.sh, it is saying that permission is denied. And executable permission level. But you might be thinking that I am a root user. Ash prompt lo unnanu. I am a root user, right? Who am I? Root user. Root user ki execute permission లేదు. ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ కి లేదు పర్మిషన్, యూజర్ కి కాదు. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పర్మిషన్ ఉందా? లేదు. నేను ఏం చేస్తాను, చేంజ్ మోడ్, ఓకే, ప్లస్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, హియర్ ఫర్ విచ్ ఫైల్? var1.sh. Now if you can see var1.sh, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి దీని ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఎక్స్ యాడ్ అయ్యింది. సారీ, Shara? Earlier we are not having this executable file. See here, for the group is also giving the executable permission, for others also having the executable permission, for the user is also having the executable. Many ways you can execute it. Directly you can give like this one, bash variable.sh, or you can give sh. Make a note of it. Executable file, how we can able to execute either this or like this. See, executable files which are appearing in green color. Why? Green color lo unde files ne antam executable files. Okay, file permissions lo discuss chesam. Okay, so tomorrow we will see this one of one.sh. Now see guys here, ikkada
echo command, here I'm going to be using -n. What is -n? What it will do? Let's see. sh var1.sh. Now see guys here. Welcome to the shell scripting print in and it is printing in the new line. Shell scripting and printing in the new line. -n means new line. It's printing in the new line. Okay. The next one. Suppose now in case today's date is, now see guys here, today's date is, this one is not single quote. Ikkada is single quote ka. Danni back quote symbol antaru. So you can find it out in the on the keyboard, extreme left side, second row, first key under the tilde symbol. This one back quote symbol. మీరు command ని కూడా execute చేయాలి అనుకున్నప్పుడు. So in between the strings, if you want to print any Linux command, string మధ్యలో ఒక Linux command execute చేయాలంటే ఆ Linux command ని back quote symbol మధ్యలో పెట్టాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ back quote symbol మధ్యలో పెట్టాను date అనేది. Okay, so it is going to be printing the date here. Let's now see sh var1.sh. See, today's date is Thursday, July 24th. Clear? ఇప్పుడు చూడండి sh నేను డేట్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇది ప్రింట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను today's date is start echo today's date is. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ సింగిల్ కోట్ లో డేట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, డేట్ అనే ప్రింట్ చేస్తాను. కానీ నేను ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింగిల్ కోట్స్, ఓకే, హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద బ్యాక్ కోట్ సింబల్, okay, between the strings if you want to print, not only this one, okay, echo show calendar. Okay, anything you can able to be print like this. So this is how we can able to be use these the echo commands here. Guys, tomorrow we will see. Tomorrow we are going to see some other programs. Okay, some arrays we are going to be discussing, very important. After that, I'm going to show you some basic programs. Then we'll be getting into the conditional statements. Okay, conditional statements programs rather. The conditional statement programs from then we are going to be discussing like many other programs like your loops and whatever the keywords we are discussing today. Avanni kuda mano keywords ni use chestu programs rastam. Clear? Any doubts are there? Durgarao, doubts? Naya, practice chestava? What about you? Lab lo untunara వెళ్ళిపోతున్నారా క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే? How many are there in the lab every day? What, Salman, आप नया रह गया? नहीं, वहीं पर वो इंग्लिश क्लास है ना, इंग्लिश क्लास है ना वहाँ पे वहाँ खत्म होते बहुत बढ़िया है. डाउट्स आए तो उसमें डाउट आया तो लिख के रखना. ओके, अभी क्लास होने के बाद इंग्लिश क्लास है अभी ना आपकी इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास है, आपको एडब्ल्यू एनचेबल का क्लास है. इसके बाद ब्रेक रहेगा, खाना खा लेते हैं, खाना खाकर इंग्लिश क्लास स्टार्ट रहता है. डेली रहता है इंग्लिश क्लास? Okay, right guys, we'll meet in the tomorrow session.